Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on equations. No? So sa previous videos, pinag-aralan natin yung mga basics on solving equations. Tapos nag-solve din tayo ng equations with parentheses. No? So dito ang gagawin naman natin ay mag-solve tayo ng equations with fractions. No? So let's start with the first number. So 1/3 x equals 7. Paano natin ito tatanggalin yung 1/3? Para na lang siya maging 1. Diba? So, pag nag-divide tayo, 1/3 means 1 divided by 3, diba? So, paano natin natanggal yung division? Minumultiply natin, diba? By what? By the denominator. Para 1 na lang yung matira. So, 3 times 1/3 x equals, ano gagawin natin sa kanan? Siyempre, mumultiply din natin by 3. Whatever you multiply on the left-hand side, you also multiply on the right-hand side. And in general, kung ano man gagawin mo sa kaliwa, ganun din dapat yung gagawin mo sa kanan. 3 times 1/3 is just 1. And then 1 times x. And then 3 times 7 is 21. So 1 times x is just x. So that's equal to 21. Next, we have 3/4 y. 3/4 y equals equals 6. Pwede natin tanggalin yung denominator by multiplying by 4, di ba? So 3/4 y multiply by 4. Multiply din natin by 4 to, di ba? So ilan yan? Magka-cancel to. Maging 3y na lang matitira. Equals 4 times 6 is 24. So, para matanggal yung 3 dito, y na lang matitira. So, 3y over 3 is equal to 24 over 3. Which means that y is equal to 8. So, 3 divided by 3 is 1. 1 times y is just y. Merong shortcut to, no? Para maging matanggal kagad itong fraction na to. We can just multiply by the reciprocal, no? This is solution 2. 3/4 y equals 6. Pag minultiply natin yung sa reciprocal niya, 4 over 3 times 3/4 y. Ano ang 4 over 3 times 3/4? Di ba ito ay reciprocal siya ng 3/4? Pag binaliktad mo yan, yung numerator at denominator, pag pinagpalit mo, pag binultiply mo sa original fraction, automatic magiging 1 yan kasi makakancel yung 3, makakancel yung 4. Puro 1 na yan, di ba? O kaya, 4 times 3 is 12, 3 times 4 is 12. 12 divided by 12 is 1. So, pag nag-multiply ka ng number and it's reciprocal, 1 na yan. So nag-multiply tayo ng 4/3 dito. Mag-multiply din tayo ng 4/3 dito sa 6. So, 4/3 times 3/4 is just 1. 1 times y is y. And then ito, pag whole number, pwede tayo maglagay ng 1, di ba? Over 1. 4 times 6 is 24. And then 3 times 1 is 3, yung denominator. Which means that y is equal to 8. Pareho lang nito, di ba? So, tignan natin tong number 3. Gagawin natin sa number 3 is yung shortcut na, yung reciprocal na yung gagawin natin. Mas mabilis, di ba? So, sa number 3, we have 2/3 a equals 1/4. So, multiply natin ng 3 halves to, no? Times 2/3 a equals 3 halves times 1/4. So, pareho yung i-multiply natin dapat, syempre, sa kaliwa at sa kanan. So, these are reciprocal of each other, meaning 1 na yan. 1 times a is a. And then, this is multiplication of fraction. Multiply mo lang yung numerator. 3 times 1 is 3. And then you multiply the denominator. 2 times 4 is 8. Okay, so wala naman tayong ilo-lowest terms. Naka-lowest terms na siya. Okay, lastly, we have number 4. We have 2/5 x plus 8 equals 12.
We subtract both sides, no? We subtract 8 from both sides para matanggal to, ng 8 na to. So, minus 8, and then minus 8. And then, 2/5 x plus 8 minus 8 is 0. So, bali wala na yan. Plus 0 equals 12 minus 8, 4. So, pwede na natin gawin yung shortcut, reciprocal, times 5 halves, no? 5 halves times 4. So, 1 na ito kasi reciprocal. 1 times x is just x. What is 5 halves times 4? Pag whole number, pwede maglagay ng over 1. So, 5 times 4 is 20. Over 2 times 1 is 2. So, x equals 10. Okay? So, sana ay may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Maiksi lang siya, pero at least, no, makakasolve na kayo ngayon ng problems or equations na merong fractions. Meron pa tayong susunod dito, no? Mga simple lang to. Sa susunod, mas complicated na yung mga examples. So, bago ako magtapos, no, gusto ko kayong invite sa ating YouTube channel, no? Pwede kayo mag-subscribe, no? And I strongly encourage that you subscribe to our channel. We have a Facebook page. Minsan naglalagay ako ng mga exercises dyan sa Facebook page natin. At syempre sa ating website, no? Yung may mga exercises din tayo yan, zipline.com. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.